Hello dear students, welcome to CR Digital Classes. I am Ajay Punna. We are going to see one more problem based on ratio analysis. This question does not confine to any particular type of ratios. Okay, in the previous problems we saw all the ratios that have been asked are from only profitability ratios. But in this there is a mix of the ratios that have been asked. Okay, there is no specific category of ratios that are being questioned here. Okay, we have current ratio, we have turnover ratios, we have debt equity ratio, అంటే activity ratio నుంచి వచ్చింది, liquidity ratio నుంచి వచ్చింది, okay, and then we have solvency ratio నుంచి కూడా వచ్చింది క్వశ్చన్, రైట్? బీ గుడ్ విత్ ఫార్ములాస్. మళ్ళీ ఐఎమ్ రీఇటరేటింగ్ దిస్. ఫార్ములాస్ వస్తే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో బీ గుడ్ విత్ ద ఫార్ములాస్. మళ్ళీ రాసుకోండి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూమరేటర్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డినామినేటర్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, and you can solve this within 5 to 10 minutes in your board exam. Let's look at the question. Following is the balance sheet of Universal Manufacturers Company Limited. మనకు liabilities and assets. Okay, balance sheet ఇచ్చేసాడు మొత్తం. Equity capital 5 lakhs, 5% debentures 2 lakhs. Okay, and then bank loan long term 1,50,000. Then creditors, bills payable, outstanding expenses. ఇవన్నీ current liabilities. ఈ మూడు creditors, bills payable, outstanding expenses are all current liabilities. And on the asset side, you see land and building, machinery are given. Okay, these are fixed assets. Cash in hand, cash at bank, debtors, okay, bills receivable, stock, prepaid expenses. These are all current assets. Okay, ఇది current liability. ఇక్కడ నుంచి క్యాష్ నుంచి ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వరకు కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే, క్యాల్కులేట్ ద ఫాలోయింగ్ రేషియోస్. కరెంట్ రేషియో కావాలంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కరెంట్ రేషియో? కరెంట్ అసెట్స్ డివైడ్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఈ కరెంట్ అసెట్స్ ఈ కరెంట్ లయబిలిటీస్కి డివైడ్ చేసేసి రేషియో కనుక్కుంటాం. క్విక్ రేషియో ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ లిక్విడ్ అసెట్స్ డివైడెడ్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. లిక్విడ్ అసెట్స్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? ఓకే, వీ విల్ నాట్ కన్సిడర్ స్టాక్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాజ్ లిక్విడ్ అసెట్స్. అంటే మిగతావన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి క్యాష్ నుంచి ఓకే బిల్స్ రిసీవబుల్ వరకు ఇవన్నీ లిక్విడ్ అసెట్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ illiquid assets. ఈ స్టాక్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ illiquid assets. Okay, then we have been asked debt equity ratio. Equity share capital, okay, is here the equity. అంటే ఏమైనా రిజర్వ్స్ ఉంటే కూడా ఈక్విటీలో క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం. there are no specific equity items, I mean reserve items are given. కాబట్టి ఈక్విటీ క్యాపిటల్ ఈజ్ ద ఓన్లీ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ హియర్. అండ్ దెన్ 5% డిబెంచర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్ ఏదైతే బ్యాంక్ లోన్ ఉందో. ఓకే, దిస్ ఇస్ డెట్ ఫర్ యూ. సో డెట్ బై ఈక్విటీ. ఓకే, సో అవుట్ సైడర్స్ లయబిలిటీస్ ఏమో అది. అండ్ దెన్ ఈక్విటీ ఓనర్స్ లయబిలిటీ, ఓనర్స్ రిలేటెడ్ ఫండ్స్ ఇస్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్. అసెట్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇఫ్ సేల్స్ ఆర్ 19,60,000. రైట్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? నెట్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అసెట్స్. టోటల్ అసెట్స్ ఎంత ఉంది? 9,80,000. అది వచ్చేస్తుంది మనకి. ప్రొప్రైటరీ రేషియో. వాట్ ఈస్ ప్రొప్రైటరీ రేషియో? ఓనర్స్ ఫండ్స్, ఓకే, షేర్ క్యాపిటల్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డివైడెడ్ బై మనకు టోటల్ అసెట్స్. అగైన్ టోటల్ అసెట్స్ విల్ బి ద డినామినేటర్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్ అవైలబుల్ ఓకే ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. ఏమి మనం సపరేట్గా క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏం లేదు. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద టోటల్స్ హియర్. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్. కరెంట్ రేషియో. Current ratio is current assets by current liabilities. From cash in hand to prepaid expenses, all are current assets. And then current liabilities, creditors, bills payable and outstanding expenses are current liabilities. Okay, so ఇక్కడ సపరేట్గా యాడ్ చేద్దాం మనం. కరెంట్ అసెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ 25,000 ప్లస్ 55,000. ఓకే, మనకి ఇంకా 85,000 డెటార్స్ plus 1,05,000 bills receivable plus 1 lakh stock, 10,000 prepaid expenses divided by current liabilities. ఏంటి మనకి current liabilities? మనకి creditors 75,000. ఓకే, ఇక్కడ వస్తుంది creditors is this. ఓకే, bills payable is 50,000, outstanding expenses 5,000. ఓకే, అది కొద్దిగా ఆర్డర్ చేంజ్ ఉంది. 55,000, 50,000 plus 5,000. Right, let's calculate the totals. Current assets total ఎంత వస్తుంది మనకి? 25,000, 55,000 plus 85,000 plus 1,05,000
plus 1,10,000. 3,80,000 current assets వస్తుంది మొత్తం, divided by current liabilities total ఎంత 75,000 plus 50,000 plus 5,000, 1,30,000. Okay, 38 divided by 13, 2.92 ఈస్ టు 1 అని రాయాలి. అంటే మనం డివైడ్ చేసేసాం కాబట్టి ఈస్ టు 1 డైరెక్ట్ రాస్తాం. కరెంట్ రేషియోకి చూడండి, దెర్ ఈస్ అ ఐడియల్ కరెంట్ రేషియో 2:1. అవర్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్సర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది ఐడియల్ రేషియో. సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇలా రాయాలి మనం. ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఓకే, క్యాల్కులేటెడ్ కరెంట్ రేషియో, calculated current ratio 2.92:1 is more than the ideal current ratio, which is 2:1. అయితే ఏంటి బెనిఫిట్ ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి? The more current assets you have, okay, the more stronger is your short term financial position, right? Hence the short term financial position, or దీన్ని మనం liquidity అని కూడా అనుకోవచ్చు. The liquidity of the business is strong. Two is to one కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, okay, we can say that the calculated current ratio indicates that short term financial position or the liquidity of the business is strong. Next, we have quick ratio. Quick ratio is calculated as quick assets, or మనం liquid assets అనొచ్చు, okay, divided by current liabilities. Quick assets can be calculated in two ways. Either you ignore stock and prepaid expenses and calculate the total of all these four items: cash in hand, cash at bank, debtors and bills receivable. లేదా కరెంట్ అసెట్స్ నుంచి మైనస్ స్టాక్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, ఆ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం మనం. కరెంట్ అసెట్ మైనస్ స్టాక్ మైనస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత వస్తుంది? కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత క్యాల్కులేట్ చేసినా మనం 3,80,000 ఇక్కడ ఉంది, 3,80,000. ఓకే, దెన్ స్టాక్ ఎంత ఉంది? 1,00,000. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 10,000. 1,00,000 మైనస్ 10,000 ఎంత అయింది? ఇది 280 minus 10 is 270. Right. So 270 quick assets అవుతుంది, divided by current liabilities ఎంత? 1,30,000. దీన్ని కూడా ప్యూర్ రేషియోలోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, పర్సంటేజ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయకూడదు. 270 divided by 1,30,000, 2.076 అని వచ్చింది. ఓకే, సో థర్డ్ డిజిట్ మోర్ దాన్ 5 ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ రైట్ 2. ఇక్కడ రాస్తున్నాం 2.08:1 అని రాస్తాం. రైట్. ఐడియల్ క్విక్ రేషియో ఈజ్ 1:1 ఓన్లీ. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 2.08:1. సో అగైన్ దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ ద లిక్విడిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ స్ట్రాంగ్. అదే ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాస్తారు మీరు ఇక్కడ. ఓకే, లిక్విడిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ strong, okay, as it is more than the ideal quick ratio, which is 1:1. okay, నేను షార్ట్ కట్ లో రాసా, ఇక్కడ మీరు ఎలాబరేట్ చేసుకొని రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో సింపుల్గా మీరు డెట్ బై ఈక్విటీ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. డెట్ బై ఈక్విటీ. ఈ డెట్ ఏదైతుందో లాంగ్ టర్మ్ డెట్ మాత్రమే. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, వీ హ్యావ్ 2 items, 5% డిబెంచర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాంక్ లోన్. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ విల్ బి కాన్స్టిట్యూటెడ్ యాజ్ డెట్. అండ్ దెన్ మనకున్న ఈక్విటీ ఓన్లీ ఈక్విటీ క్యాపిటల్. ఇక్కడ 5 lakhs. రిజర్వ్స్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ కానీ లేదు, ఉంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. రైట్. ఈక్విటీ క్యాపిటల్ అంటే సింప్లీ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్విటీ. ఈక్విటీ ఈజ్ అ బ్రాడర్ టర్మ్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, నా చూడండి, మనము
2 lakhs plus 1 lakh 50 యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 lakhs ఏమో డిబెంచర్స్, 1 lakh 50 ఏమో బ్యాంక్ లోన్, డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ క్యాపిటల్ ఇక్కడ 5 lakhs. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 2 lakhs plus 150 is 350. 350 divided by 5 lakhs is 0.7. ఓకే, డైరెక్ట్ వచ్చేసింది ఆన్సర్ 0.7:1. రైట్, సో దట్ ఈస్ ద డెట్ ఈక్విటీ రేషియో. వీ హ్యావ్ 2 more ratios to calculate. ఓకే, దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏమి ఇస్తారు మీరు? 0.7:1. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో యొక్క ఐడియల్ రేషియో ఇస్ 2:1, అంటే 2 is maximum. 0.7:1 ఉంది ఇక్కడ, అంటే ఇట్ ఈస్ వెల్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్. డెట్ తక్కువ ఉండాలి ఈక్విటీ కన్నా కూడా. ఓకే, ఆర్ 2 times ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ పర్మిసిబుల్, కానీ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది, అది మ్యాక్సిమం లిమిట్. కరెంట్ రేషియోలకు కాదు, మ్యాక్సిమం లిమిట్ దాటేసి వెళ్ళిపోయినా మంచిదే. ఓకే, 2:1 దాటేసి వెళ్ళిపోతే ఇంకా మంచిది బిజినెస్కి. బట్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో షుడ్ బి లెస్ దాన్ 2:1. సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏం రాస్తారు? వాట్ ఈస్ ద డెట్ ఈక్విటీ రేషియో కేటగిరీ? ఇది సాల్వెన్సీ రేషియో అనమాట. ఓకే, సో సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ అని రాస్తారు. సాల్వెన్సీ ఇస్ స్ట్రాంగ్. రైట్, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ స్క్రోలింగ్ దిస్ అప్. చూడండి, లెట్స్ క్యాల్కులేట్ డి. ఏమడుగుతున్నాడు? అసెట్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. అసెట్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇజ్ ఈక్వల్ టు టర్న్ ఓవర్ అంటే నెట్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అసెట్స్. అసెట్ టర్న్ ఓవర్ అంటున్నాడు కదా, టోటల్ అసెట్స్ అన్నమాట. సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గివెన్ 1, ఓకే, ఎంత? 19,60,000 డివైడెడ్ బై టోటల్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ అసెట్స్ ఎంత వస్తుంది? 980 వస్తుంది ఇక్కడ, 9,80,000. ఓకే, ఇంకో 0 రాయాలి, 980. దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే, 1 అని రాయకూడదు. ఓకే, ఆల్ ఏవైతే యాక్టివిటీ రేషియోస్ ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనమాట. ఓకే, 19,60,000 డివైడెడ్ బై 9,80,000, 2 times వస్తుంది. అంటే దీని అర్థమైంది. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి? ఫర్ ఎవ్రీ 1 rupee ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ టోటల్ అసెట్స్ ద రెవెన్యూ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఇస్ 2 rupees. ఓకే, అదే రాద్దాం ఇక్కడ. ఫర్ ఎవ్రీ ₹1 invested in total assets, net sales is ₹2. మంచిదా కాదా? ఇది మంచిదే. ఓకే, దిస్ ఇండికేట్స్ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ గుడ్. ఓకే, ఏమని రాయాలి? ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ గుడ్ కదా. నెక్స్ట్ స్క్రోలింగ్ దిస్ అప్. లాస్ట్ ఏమడుగుతున్నాడు? ప్రొప్రైటరీ రేషియో. వాట్ ఇస్ ఫార్ములా ఫర్ ప్రొప్రైటరీ రేషియో? ప్రొప్రైటరీ రేషియో shareholders funds divided by, okay, owners funds or shareholders funds అని కూడా అనొచ్చు, divided by total assets. ఓనర్స్ ఫండ్స్ అన్నా, షేర్హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అన్నా, ఈక్విటీ అన్నా, ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ప్రొప్రైటర్స్ ఫండ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓనర్స్ ఫండ్స్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది మనకి? ఇందాక చూసాం ఇక్కడ 5 lakhs. ఓకే, ఇక్కడ ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా, ఇక్కడ పైన ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ మనకు 5 lakhs ఉంది. ఓకే, అండ్ దెన్ టోటల్ అసెట్స్ వచ్చేసి 9,80,000 ఉంది. రైట్, 9,80,000. దీన్ని మనం ప్యూర్ రేషియోలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, 5 lakhs డివైడెడ్ బై 9,80,000 will give you 0.51. ఓకే, 0.51:1. దీన్ని పర్సంటేజ్లో కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని మల్టిప్లై బై 100 చేసి యూ కెన్ షో దిస్ యాజ్ 51%. ఓకే, వాట్ డస్ దిస్ రేషియో ఇండికేట్? ఏం చెప్తుందంటే
for every 100 rupees of investment in the total assets, okay, 51 rupees is coming from owner's pocket only. Ante 49 borrowed. Okay, interpretation enti? What does it indicate? More funds, more owner funds were used in acquiring the total assets. Kabatti, okay, the solvency of the business is good. Endukante debt takku undi and solvency is okay, strong. Solvency of the businesses స్ట్రాంగ్ అని చెప్పలేము, బట్ వీ కెన్ సే డీసెంట్ అని చెప్దాం. Company should try to reduce the debt portion and increase the owner funds proportion to the total assets. Right, all the 5 ratios have been calculated. Right, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం చేస్తున్నా, నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఏమేమి అడిగాడో చూసుకున్నాం, ఫార్ములాస్ మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఫార్ములాస్లో ఏముంటుంది, ఏం న్యూమరేటర్ ఏది డినామినేటర్. ఓకే, ఆ న్యూమరేటర్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డినామినేటర్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్, కరెంట్ రేషియో చూసుకుంటే మనం ఏం చేసాం, we calculated the total of all the current assets. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇవన్నీ కరెంట్ అసెట్స్, దాని టోటల్ తీసుకున్నాం. కరెంట్ లయబిలిటీస్ టోటల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 75,000, 50,000, 5,000. ఓకే, మనకు తెలియాలి ఏవి కరెంట్ లయబిలిటీస్ అనేవి. ఓకే, సో మీరు ఎట్లా 6th సెమిస్టర్లో ఉన్నారు కాబట్టి యూఆర్ ఆల్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. ఇవన్నీ మనం 11th, 12th ఇంటర్లోనే చేస్తాం మనం. ఓకే, మనకి ఏది కరెంట్ లయబిలిటీ ఏది కరెంట్ అసెట్ తెలుస్తుంది మోస్ట్లీ కదా. సో ఆ విధంగా టోటల్స్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. క్విక్ రేషియో అంటే క్విక్ అసెట్స్ డివైడెడ్ బై ఆర్ లిక్విడ్ అసెట్స్ డివైడెడ్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. మనకు ఆ ఫార్ములా తెలియాలి. క్విక్ అసెట్స్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ స్టాక్ మైనస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అది తెలియకపోతే మనం ఏం చేయలేం, కాబట్టి తెలుసుకోవాలి. ఫార్ములాస్ నేర్చుకొని మనం రేషియో అనాలిసిస్ క్వశ్చన్ ట్యాకిల్ చేయాలి. రైట్, ఇఫ్ యు ఆర్ లక్కీ ఇనఫ్ అదర్ అంటే ఆర్ క్వశ్చన్లో మనకు కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకే, ఒక్కోసారి థియరీ ఒక్కోసారి కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజీ టు ప్రిపేర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు పార్ట్ ఏలో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ రేషియో అనాలిసిస్ టు ఆస్కింగ్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనీ పర్టికులర్ రేషియో. సో రేషియోస్ నేర్చుకుంటే ఏంటంటే మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండొచ్చు, చాలా తక్కువ టైంలో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు. రైట్, అండ్ దెన్ అలాగే ఇదంతా ఫార్ములా బేస్డే. మనకు డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు క్వశ్చన్లో ఉంది, ఆ విధంగా తీసుకొని వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద రేషియోస్. ఓకే, ప్రతి రేషియో తర్వాత ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా రాస్తే ఓకే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఓకే ఫుల్ మార్క్స్. 12 out of 12 రాకుండా మిమ్మల్ని ఆపలేరు ఎవరు. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, try to solve other questions which are given in your LMR. Okay, which practice the questions that are based on ratio analysis. I hope you understood this problem. We'll meet in the next video. Thank you so much. All the best from SIA Publishers.